רגע, תספר לי מה אתה עושה בעבודה שלו? כמה זמן? כמה זמן? כמה זמן? איפה אבא? הלך למלא מים. Resistance family defense and key labor budgets for aid. These are the passports and body passes on the הנה המטוס. זה המטוס, אמא? כן, תענה, אנחנו נכנסים למטוס בדרך. מגניב? כן. במטוס קר, יונתי. למה? קצת קר במטוס, אני מקווה שאני אגיד לך. הנה המטוס. בואו לפה מכם. נוסעים כאן. רוצים לשיר? אני באמצע ואחד לידי ואחד לידי. לא, מייקי, איפה שם? מייקי, אתה פה. אמרתי לכם שנתחיל. זה המקום שלנו. זה כרגע שר את המרות, אז אנחנו נמתין פה זמן מה, אין עדיין הערכה, וברגע שנוכל נצא לדרכנו. זמן טיסה שעה 46, באמת זה בסך הכל נוח לאורך כל הדרך, להיות באתונה, למסור לכם לקראת הנחיתה. אני מזכיר שקורונה עדיין איתנו, אז אתם מתבקשים לשבת עם מסכה לאורך כל הטיסה, מסכה שמכסה את הפנים והאף. ולצערי, מי שמסרב לעשות את זה, אנחנו נצטרך ניסוי קטן.
אני ארפרף בחבילה ואתם תנסו לקנות קלף אחד. מוכנים? טוב, זה היה מהיר מדי. נעשה שוב? יש קלף? נסו לזכור אותו עד סוף הסרט. על פי החוק, יש להישמע להוראות השלטים המודבקים והמוארים לאורך המטוס ולהוראות הצוות. עליכם לחגור את חגורת הבטיחות כל זמן שנראה שלט להידוק חגורות מואר. כדי לחגור, הכניסו את לשרת המתכת לתוך האבזר. להידוק החגורה, משכו בקצה החופשי. בשחרור החגורה, הרימו את חלקו העליון של האבזר. לקראת ההמראה והנחיתה, ודאו שהשולחן מוחסן וגם המושב מיושר. אנא ודאו שהציוד האישי שלכם מופסן בתאים שמעל לראשיכם, או מתחת למושב שלפניכם. מכשירים גדולים דוגמת מחשבים ניידים אחסנו לזמן ההמראה והנחיתה. אם אתם יושבים בשורת מושבי יציאה, אנא התעדכנו בהנחיות המופיעות בכרטיס הבטיחות שבטעם מושב. אם אינכם יכולים או אינכם מסכימים לבצע את אחת הפעולות הכרוכות בישיבה במושב זה, ידעו כעת על אחד מאנשי הצוות שיסייע בהחלפת מושבכם. מידע נוסף שכדאי לדעת נמצא בכרטיס הבטיחות שבטעם מושב. אני ממליץ לעיין בו. בשמי ובשם חברת אל על, אנו מודים לכם על תשומת הלב ומאחלים לכם טיסה נעימה. כמעט שכחתי. הכלל שבחרתם? נוסעים יקרים, על פי הנחיות משרד הבריאות, כל הנוסעים חייבים לעטות מסכה על גבי הרעב במשך כל הטיסה. לתשומת לבכם, בעת שחרור מסכות החמצן שמעליכם במקרה של שינוי בלחץ האוויר, עליכם להסיר את מסכת הפנים ורק אז לחבוש את מסכת החמצן. תודה וטיסה נעימה. Welcome aboard this El Al Boeing 787 Dreamliner aircraft. I'm Leo Sushart, a mentalist. That was too fast. I'll do it again. Can you get one? Try to remember it till the end of the video. All passengers are required by law to comply with placards and illuminated signs, as well as the crew members' instructions. Fasten your seatbelt whenever the fasten seatbelt sign is turned on. To fasten your seatbelt, insert the belt tab into the buckle. To tighten, pull the loose end. To unbuckle, simply raise down the bar of the buckle. Take off and landing. Make sure that your tray table is stowed and the seat is in upright position. Please make sure all personal items are stowed in the overhead compartment or under the seat in front of you. Smokers, control yourselves. There's absolutely no smoking on board at any time. This includes the lavatories. Tampering with, destroying, or disabling lavatories. 4, זה מניח תוך זמן קצר. The gentleman shows up at the product. The field now is open for takeoff, so it's not related the departure. So we will push that we depart the very short flight. Thank you.
flight will be serving 1 quarter MSA.
preparations for Lent. El Al, Banca Poalim, Alut, and Aleh invite you to take part in the Small Change Can Make a Big Difference program. With your change, you can make a big difference in the lives of thousands of children with special needs. In the seat pocket in front of you, you will find details and a donation envelope that will be collected by the crew. On behalf of all of us, thank you. גבירותיי ורבותיי, התחלנו במחלת לקראת נחיתה. אנא קבעו מכשירים אלקטרוניים, החזיקו מכשירים אלה. חפצים אישים אחרים אשר ברשותכם. שבו במקומותיכם, ישבו את קו המושב, קבלו את הדור ברגליים והשולחן שלפניכם. הדקו את חגורת המושב. תודה. Ladies and gentlemen, we have started our descent in preparation for Lent. Please turn off electronic equipment, stow laptops and personal items, take your seats, straighten the seat back, hold the footrest and the table in front of you, and fasten your seatbelts. Thank you.
תעמוד לשירותכם, ואנו מקווים שנהנית מהטיסה. אנא הישארו לשבת כל עוד השלט המורה להדק חגורות מואר. אנא היזהרו בפתיחת התאים שמעל לראשיכם כדי למנוע נפילת חפצים. אנו מודים לכם שבחרתם לטוס אל על. נשמח לארח אתכם שוב בטיסותינו. Ladies and gentlemen, we are happy to have been of service, and we hope you enjoyed the flight. Please remain seated as long as the fasten seatbelt sign is on. Please take extra care when opening the overhead compartments to prevent objects from falling. We thank you for choosing to fly El Al, and we look forward to welcoming you on board again. בבוקר, 9:07,
צוות, נותנות למזל יותר. ביי להתראות. קפצת ממטוס. Εντάξει, δεξιά σας, πάνω στο λόφο, πέστε. Είναι ο λόφος του Λυκαβικού. Έτσι. Αυτό το δέντρο εδώ πέρα, αυτό το... Εμείς κοιτάζουμε αυτό, εδώ. Είναι μια πολύ σημαντική.